So today I'm continuing the same session, that is chemical bonding. The previous session I'm continuing this chemical bonding. It is lecture 3. So last session lo manam incomplete cheskunnam. Ionic bond is over, covalent bond is over. That is in first session, and after that in the last session we have completed what we call the bond parameters. Bond parameters we have completed: bond length, bond order, bond energy, and bond order is over, bond length is over, bond angle is also over. Okay, what important features enti another we have already discussed. Yes, Parsons rule also we have completed. Okay, and covalent bond remains. Covalent bond ఇంకా కొంచెం ఉండిపోయింది, మనకి ఎక్కడ సూట్ అవుతుందో అక్కడ మనం covalent bond డిస్కస్ చేసుకున్నాం. Okay, ionic bond is a covalent bond కూడా కంప్లీట్ చేసాం, బట్ I have not given any example to that. Okay, examples కూడా ఇచ్చినట్టున్నాను కదా, సారీ. HCl as well as HCl example ఇచ్చాను మీకు covalent bond కి. Am I right or not? Right. Today we are going to discuss the most important concept, that is VSEPR theory. This most important concept, valence shell electron pair repulsion theory. ఇందులో ఫస్ట్ లెటర్స్ చూడండి, VSEPR, valence shell electron pair repulsions. అంటే valence shell లో కానీ ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ పైర్స్ ఉంటే వాటి మధ్యలో రిపల్షన్స్ వస్తాయి. ఆ రిపల్షన్స్ గురించి ఒక థియరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇద్దరు సైంటిస్టులు. దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ అని అంటాం, VBT. వ్యాలెన్సీలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఏ బాండ్. అది కూడా ఏ బాండ్ ఫార్మ్ చేస్తాయి? ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఏ కోవలెంట్ బాండ్. దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇది ఒక ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దీన్ని వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ అంటాం, దాన్ని VSEPR థియరీ అని అంటాం. రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలరే. ఫస్ట్ ఏది వచ్చిందంటే వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ వచ్చింది. దీన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసి VSEPR థియరీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎందుకనంటే వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో ఓన్లీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కోసం మాత్రమే మాట్లాడతాం. వీఆర్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. యా, డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, మొబిలిటీ, డైపోల్ మూమెంట్ ఉంది కదా. ఎస్, డైపోల్ మూమెంట్ లాస్ట్ లో మనం విడిచిపెట్టేసాం. టుమారో ఐ విల్ యాడ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ in this particular session. Okay, in the tomorrow session I will discuss the dipole moment. Okay, right, definitely dipole moment మీద definitely some questions, objective questions will be there. Then complete అయిపోయింది అనుకున్నా dipole moment. Anyway, right, so on dipole moment definitely some objective questions will be there, and with respect to IP also dipole moment is very important for you. Dipole moment చాలా important మనకి. Okay, so after completion of this valency bond theory and VSEPR theory we will discuss. Tomorrow we will discuss, because tomorrow we have hybridizations concept. So hybridization concept తో పాటు డైపోల్ మూమెంట్ కూడా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను టుమారో. రైట్, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఏ కావాలన్నా, ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కావాలన్నా ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఆ రోజు నేను ఇందులో యాడ్ చేయలేకపోయినా, ప్రెజెంటేషన్ యాడ్ చేయకపోయినా, ఇన్ ద నెక్స్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ యాడ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద కంప్లీట్ డిస్కషన్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నౌ లెట్ us start the particular concept chapter wise. ఇందులో ఎంత ఉంది మనకి? 8 మార్క్స్ అని చెప్పాను. 1 into 8 మార్క్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ 2 into 4 మార్క్స్ అయినా ఇచ్చేయచ్చు. 8 మార్క్స్ వాడు ఎలా ఇస్తాడు అన్నది వీ డోంట్ నో. ఒక్కోసారి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఒకటే ఇచ్చేయచ్చు, లేదా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 ఇవ్వచ్చు. ఓకే, EAMCET నుంచి ఇట్ మే హ్యావ్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్, అండ్ ఫ్రమ్ నీట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ ఇన్ కెమికల్ బాండ్. ఓకే, రైట్, కమింగ్ టు ద వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ. ఫస్ట్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, దెన్ VSEPR థియరీ చెప్తాం. నేను ఇప్పుడు ఈ రోజులో VSEPR థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ టు యూ. ఇప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది అని అంటే ఆ మాలిక్యూల్ ఏ షేప్ ఉంటుంది అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ మాలిక్యూల్ కు ఉండే షేప్ ని ఐ విల్ గివ్ సమ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్ టు యూ టు ఫైండ్ అవుట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్. మాలిక్యూల్ షేప్ చెప్పడం చాలా కష్టం. అంటే చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా యూ కెన్ ఈజీలీ explain that particular answer, but based on the VSEPR theory how can we calculate or how can we guess the shape of a molecule అనేది మనకు తెలియాలి. ఎందుకంటే దాని మీద ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. ఓకే, థియరీ అనుకోండి, జస్ట్ సింప్లీ బై అబ్జర్వింగ్ ఆల్ దీస్ లైన్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఇట్. ఈ లైన్స్ అన్ని చదువుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్, బట్ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హౌ కెన్ యూ రైట్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మాలిక్యూల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు valence shell electron pair repulsion theory. I will give a small tip to you as well as trick to you also, like as bond order. Bond order కి ఎలా అయితే ట్రిక్ ఉందో అలాగే బాండ్ ఆర్డర్ గుర్తుంది కదా, W8U is a trick to you. ఓకే, 0 నుంచి 3 వరకు రాసుకుని వెళ్తాం మనం. ఎక్కడైతే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయో దాన్ని బాండ్ ఆర్డర్ కింద చెప్తుంటాం. ఎస్, మర్చిపోవద్దు, డోంట్ గెట్.
forgot. Right, valency bond theory ever introduce chesaru? This valency bond theory has been introduced by Hitler and London. వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు, ఎలా ప్రపోజ్ చేశారు అంటే ఓన్లీ ద ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ ఎ కోవలెంట్ బాండ్. ఇందాకే చెప్పాను కదా నేను, కోవలెంట్ బాండ్ గురించి మాత్రమే వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద అయానిక్ బాండ్. ఎందుకంటే ఇందులో వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం. వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫార్మ్స్ కోవలెంట్ బాండ్ ఓన్లీ. వాటి గురించి మాత్రం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ష్రోడింగర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఆల్రెడీ యు నో ద ష్రోడింగర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్. ఏం చెప్పాం మనం? dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square z by dou z square plus 8 pi square m by h square into e minus u into psi equals to 0 అని ష్రోడింగర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పాం. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా అనుకున్నాం మనం. ఓకే, సో దీన్ని ఈ ష్రోడింగర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా వాలెన్సీ బాండ్ థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బట్ దీన్ని ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేశారు అంటే పౌలింగ్ అండ్ స్లాటర్. పౌలింగ్, స్లాటర్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు. అంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతుంటాడు అంటే ఆబ్జెక్టివ్ లో ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు అని అంటాడు, ఎక్స్టెండ్ చేసింది ఎవరు అని అంటాడు. ఈ థియరీని ఎక్స్టెన్షన్ చేసింది ఎవరు అంటే పౌలింగ్ అండ్ స్లాటర్. సో అందుకని వీళ్ళే ఎక్కువ ప్రయరైజ్ అయ్యారు తప్ప హైట్లర్ అండ్ లండన్ మాత్రం అవ్వలే. కాబట్టి పౌలింగ్, స్లాటర్ మీరు బాగా మైండ్ లో పెట్టుకోండి. వాలెన్సీ బాండ్ థియరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు అని అంటే పౌలింగ్, స్లాటరే మనం రాస్తాం. వీళ్ళు కూడా షేప్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. కాకపోతే ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఆల్ ది షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్. ఏదేదైతే బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయో, ఏ బాండ్ బి అని ఉందనుకోండి, ఇందులో ఒకటే బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఉంది. సో ఇలా బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ చెప్తాం తప్ప ఎక్కడైనా ఏ బాండ్ బి అని వచ్చి బి పైన ఒక 2 లోన్ పెయిర్స్, ఏ పైన ఒక 2 లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు దీంతో పాటు ఒక బాండ్ పెయిర్ ఉంది, ఒక బాండ్ పెయిర్ 4 లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ తాలూకు షేప్ ఏంటి అంటే వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. వాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద డ్రాబ్యాక్. ఏంటది? ఇది ఓన్లీ బాండ్ పెయిర్స్ ఉన్న వాటికి మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. బట్ వన్స్ ఎనీ ఆటమ్ in a molecule is having a lone pair of electrons. Lone pair of electrons unte valency bond theory cheppalekum. Got it? Let us talk one by one. What about the postulates which are there to the valency bond theory? ఏంటంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, వెరీ ఈజీ దిస్. కోవలెంట్ బాండ్ నీకు వచ్చేస్తే వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ చెప్పడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. యు నో ద కోవలెంట్ బాండ్. కోవలెంట్ బాండ్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి ఎవరైనా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, షేరింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్. షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. కోవలెంట్ బాండ్ క్విక్. మీకు ఐడియా ఉంది, ఫస్ట్ లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫార్మ్స్ విచ్ బాండ్? అయానిక్ బాండ్ ఓన్లీ. షేరింగ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫార్మ్స్ విచ్ బాండ్? కోవలెంట్ బాండ్ ఓన్లీ. ఓకే, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే yes good, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే దట్ ఈస్ కోవలెంట్ బాండ్, whereas transfer of electrons is called ionic bond. Very good, right? So a covalent bond is formed by sharing అన్నాం కదా. అయితే ఇతను వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కోసం చెప్పారు కదా వీళ్ళిద్దరు. ఒకసారి చూడండి, ఓవర్లాప్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ వాలెన్స్ షెల్ ఆఫ్ 2 atoms. అంటే ఒక ఎస్ ఆర్బిటల్ ఉందనుకోండి, ఇంకొక ఎస్ ఆర్బిటల్ ఉందనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఎస్ ఆర్బిటల్, దిస్ ఈజ్ ఎస్ ఆర్బిటల్. ఈ రెండు ఓవర్లాప్ అవటం వల్ల ఒక బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది, ఏకి బికి మధ్యలో ఒక బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. దిస్ ఇస్ ఎ కోవలెంట్ బాండ్. సో దిస్ కోవలెంట్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ వాలెన్స్ షెల్ ఆఫ్ 2 atoms. ఈ ఏ అనే ఆటమ్ లో ఉండే వాలెన్స్ షెల్, బి అనే ఆటమ్ లో ఉండే వాలెన్స్ షెల్ లో ఉండే ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఓవర్లాప్. ఒక్కోసారి ఏం జరగచ్చు, దీస్ ఓవర్లాప్స్ మే బి ఎస్ అండ్ ఎస్, దీస్ ఓవర్లాప్స్ మే బి ఎస్ అండ్ పి, దీస్ ఓవర్లాప్స్ మే బి పి అండ్ పి. జనరల్ గా ఇవే జరుగుతుంటాయి. ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్ అని అంటాం, ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ అని అంటాం, పిపి ఓవర్లాపింగ్ అని అంటాం. దిస్ ఈజ్ ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్, దిస్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ పి ఓవర్లాపింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ పి అండ్ పి ఓవర్లాపింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పిపి ఓవర్లాపింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్. గాట్ ఇట్? సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలి ఈ ఆర్బిటాల్స్? దీస్ ఆర్బిటాల్స్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ఓన్లీ వాలెన్సీ షెల్. వాలెన్సీ అంటే లాస్ట్ షెల్ లో ఉండే ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో మాత్రమే ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఓన్లీ హాఫ్ ఫిల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కెన్ ఓవర్లాప్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా హైడ్రోజన్ తీసుకున్నారు, ఇంకొక హైడ్రోజన్ తీసుకున్నారు. హైడ్రోజన్ Z ఈక్వల్స్ టు 1. హియర్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో Z ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఇది 1s1, ఇది 1s1. ఆర్బిటాల్లో హాఫ్ ఫీల్డే కదా ఇది. ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో హాఫ్ ఫీల్డే కదా. కాబట్టి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్
ES ఆర్బిటాల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ రెండు కలిసి ఒక బాండ్ ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. హైడ్రోజన్ లో ఉండే S ఆర్బిటాల్, ఈ హైడ్రోజన్ లో ఉండే S ఆర్బిటాల్, ఈ రెండు కలిసి ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఏ బాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ టూ ఆటమ్స్. దిస్ ఈస్ S ఓవర్లాప్. ఎస్ దే కెన్ ఫార్మ్. అవి మాత్రమే ఫార్మ్ అవ్వగలవు, అవి మాత్రమే ఫార్మ్ చేయగలవు, ఇంకేవి చేయలేవు. హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్ ఫుల్ అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆర్బిటాల్ అనేది ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ కోవలెంట్ బాండ్ వస్తుందా? ఇది షేర్ చేయగలదా? చేయలేదు. It will not form any covalent bond. It will form coordinate covalent bond. Okay, right. So ఎప్పుడైతే ఓవర్లాప్ అయిందో, ఓవర్లాప్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ద డెన్సిటీ ఆఫ్ షేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్, ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ షేర్ చేసుకుంటే ఆ డెన్సిటీ అనేది ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ మోస్ట్లీ ఆన్ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్. ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ అనేది ప్లీజ్ కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. జెడ్ యాక్సెస్ ని జనరల్ గా మనం ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ అని అంటాం. XYZ అని 3 యాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా మనకి, అందులో జెడ్ యాక్సెస్ దృష్ట్యా మాత్రమే ఫస్ట్ ఓవర్లాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కన్వెన్షనల్. సార్ ఓన్లీ జెడ్ లోనే జరగాల, ఎక్స్ లో వైలో జరగకూడదు అంటే దేర్ ఇస్ నో రూల్ ఎట్ ఆల్. బట్ మనం కన్వెన్షనల్ గా ఏమనుకుంటాం అంటే XYZ, ఇది ఎక్స్ ఇది వై జెడ్ అనుకుంటే జెడ్ అండ్ జెడ్ మేబీ ఓవర్లాప్స్ అలాంగ్ ద ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్. ఎప్పుడైతే ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ అనుకుంటామో, కనిపిస్తుంది కదా అందరికి, ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో ఆ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ అనేవి ఓన్లీ అలాంగ్ విత్ జెడ్ యాక్సెస్ ఇట్ విల్, దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సెస్, ఇది ఎక్స్ ఇది వై ఇది జెడ్ అనుకుంటే జెడ్ అండ్ జెడ్ విల్ ఓవర్లాప్స్ విత్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి కన్వెన్షనల్ యాక్సెస్ ఏది అని ఒక్కొక్కసారి అడుగుతుంటాడు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ లో. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ లో కన్వెన్షనల్ యాక్సెస్ ఏది అంటే మనం ఎక్కువగా ఏ యాక్సెస్ లో ఓవర్లాపింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము అంటే జెడ్ యాక్సెస్ లోనే అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సార్ మరి ఇది ఎక్స్ అన్నారు ఇది ఎక్స్ అన్నారు కదా, ఎక్స్ కూడా కలిసి ఓవర్లాప్ అవ్వచ్చు కదా అంటే దేర్ మే బి ఏ ఛాన్స్. బట్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్ సైంటిస్టులు మనకు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే మాక్సిమం కేసెస్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి జెడ్ యాక్సెస్ లోనే ఓవర్లాప్ అయ్యేట్టుగా మనం అనుకుందాము అని చెప్పారు. కాబట్టి కన్వెన్షనల్ యాక్సెస్ జెడ్డే అవుతుంది. వైవై కలిసి ఎక్స్ఎక్స్ కలిసి ఓవర్లాప్ అవ్వదు అని అనుకోకూడదు. ఎక్స్ఎక్స్ ఆల్సో మే బి ఓవర్లాప్స్, వైవై ఆల్సో మే బి ఓవర్లాప్స్, జెడ్ ఆల్సో మే బి ఓవర్లాప్స్. బట్ ద కన్వెన్షన్ ఏదో ఒకటి మనం చూస్ చేసుకోవాలి కదా. మరి జెడ్ ఓవర్లాప్ అయితే ఈ రెండు ప్యారలల్ అయిపోతాయి. చూడండి ఒకసారి, ఈ రెండు కలిస్తే దిస్ జెడ్ అండ్ ఎక్స్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఈ రెండు ప్యారలల్, ఈ రెండు అవి మరి కలవటానికి వీల్లేదు. అలాగే ఒకవేళ ఎక్స్ కలిసే అనుకోండి, రిమైనింగ్ టూ ప్యారలల్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదా. అంటే ఏదో ఒక అలాంగ్ విత్ ఓన్లీ వన్ యాక్సెస్, ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ లో ఒక యాక్సెస్ లో మాత్రమే ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది. మరి రిమైనింగ్ టూ యాక్సెస్ ఏమవుతాయి? దే ఆర్ నాట్ ఓవర్లాప్స్ విత్ ఈచ్ అదర్. దాన్ని ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ ఓవర్లాపింగ్ అనకూడదు, సైడ్ బై ఓవర్లాప్, సైడ్ బై సైడ్ ఓవర్లాపింగ్ అని అంటాం. ఇలా వచ్చాయి కదా అప్పుడు జెడ్ ఇలా కలిసిపోతే రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి, పక్క పక్కన ఉంటే ఇలా అలాంగ్ ద యాక్సెస్ కలవలేదు కదా, అందుకని ఏమవుతాయి? దే ఆర్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. అప్పుడు బాండ్ మారిపోతుంది. ఓకే, సో ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ జరిగితే ఒకలా ఉంటుంది బాండ్, సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగితే ఇంకోలా ఉంటుంది బాండ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఆ రెండింటి మధ్యలో మనం ఏంటి ఊహించుకోవాలి? ఒక ఇమాజినరీ లైన్ ని మనం జాయిన్ చేస్తాం. అంటే బాండ్ అని ఒక లైన్ ని ఇలా గీస్తాం, ఇమాజినరీ బాండ్ అన్నమాట. సో ఎలా గీస్తున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు ఈ హైడ్రోజన్ లో ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఈ హైడ్రోజన్ లో ఎస్ ఆర్బిటాల్. సో దిస్ ఈజ్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఎస్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక ఇమాజినరీ లైన్ గీసి హైడ్రోజన్ కి మధ్యలో ఒక బాండ్ వచ్చింది అని అన్నాం. ఏ యాక్సెస్ దృష్ట్యా గీసాం? మనం జెడ్ యాక్సెస్ దృష్ట్యా గీసాం. చూసారా, అలాంగ్ విత్ జెడ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, వై కూడా ఉంది, ఎక్స్ ఉంది, వై కూడా ఉంది. బట్ అలాంగ్ విత్ జెడ్ యాక్సెస్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్. ఈ యాక్సెస్ ని అలాంగ్ విత్ జెడ్ యాక్సెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. రైట్, మరొక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్. ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు బాండ్ వచ్చిందో దట్ అక్వైర్స్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ అపోజిట్ స్పిన్స్. అవునా? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్. అప్పుడు ఈ ఆర్బిటాల్ లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ వన్ హైడ్రోజన్, అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అనదర్ హైడ్రోజన్. సో దీస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్ అపోజిట్ స్పిన్. ఒకటి ప్లస్ హాఫ్ అయితే ఇంకోటి మైనస్ హాఫ్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ది గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఓవర్లాప్. ఎంత ఎక్కువ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుందో ఆ కోవలెంట్ బాండ్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. స్ట్రాంగర్ ఇస్ ద కోవలెంట్ బాండ్. ఎంత ఎక్కువ ఓవర్లాప్ అయితే అంత స్ట్రాంగ్. అంటే ఓవర్లాప్ వీక్ గా జరిగింది అనుకోండి. అందుకనే ఎప్పుడైతే ఓవర్లాపింగ్ ఒకే యాక్సెస్ దృష్ట్యా, ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ దృష్ట్యా జరుగుతుందో ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ సిగ్మా బాండ్. విన్నారా ఎప్పుడైనా పదం? ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ సిగ్మా బాండ్. దీన్ని సిగ్మా బాండ్ అని అంటాం. సిగ్మా బాండ్ ఎప్పుడు కూడా it will form within internuclear axis. Yes, sigma bond means it is single bond and it is too strong because this bond will form
complete overlapping through internuclear axis. Internuclear axis through kalustundi kabatti is a strong bond. But remaining the Z కలిసి remaining రెండు ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు side by side overlapping జరగడం వల్ల మనకి ఏ బాండ్ వస్తుంది? Whenever the orbitals are overlapping sidewise, it will form pi bond. Pi bond is very weak bond because sideways overlapping and the strong ga undadu. But overlapping తగ్గిపోయింది అనుకోండి, bond is also becomes very weak. అందుకనే sigma bond is too strong whereas pi bond is very weak అని అంటాం. Okay, right. The bonds are formed mostly in the direction which the electron clouds are concentrated. Electron clouds ఇటైతే yes, pp bond is pi bond అంటే పావని pp లో సిగ్మా కూడా ఉంటుంది. ఇందాక చూపించాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా, మళ్ళీ కూడా చూపిస్తాను నేను. pp లో suppose if the p orbital is there and p orbital is there, this is formed along the internuclear axis. చూసారా, ఇలా యాక్సెస్ ఉంటే దీని మీద ఇది ఒక p orbital, దీని మీద ఇంకొక p orbital. ఓకే, ఇది ఎలా ఒక యాక్సెస్ లో జరిగింది కాబట్టి దీన్ని ఏ బాండ్ అంటాం? సిగ్మా బాండ్ అని పిలవాలి. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అదే మనకి ఇక్కడ ఒక p orbital, ఇక్కడ ఒక p orbital వేరే యాక్సెస్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఓవర్లాపింగ్ ఎలా ఉంటుంది? సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుంది, అప్పుడు పై బాండ్ వస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ వెరీ వీక్ whereas sigma is very strong. Sigma is too strong whereas pi bond is very weak. Very good, Pawan, correct. ఎప్పుడైతే మనకి అంటే పీపీలో పీపీ బాండ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పై అనుకోవద్దు. పీపీలో కూడా మనకి సిగ్మాస్ ఉన్నాయన్నమాట. వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీ చెప్తుంది మనకి. The electrons in bonding orbitals, ఇప్పుడు బాండ్ అయిన ఆర్బిటాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ అట్రాక్ట్ బై బోత్ ద న్యూక్లియై ఆఫ్ ద బాండెడ్ ఆటమ్స్. ఇది లాగుతూ ఉంటుంది, అటు అది లాగుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఎవరిది? ఈ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది, ఈ హైడ్రోజన్. సో బోత్ ద న్యూక్లియై ఆఫ్ హైడ్రోజన్ విల్ పుల్ ద షేర్డ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్. వాటి వైపు లాగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలాగా. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? యాజ్ రిజల్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఈస్ కాన్సెంట్రిక్ అండ్ సిమెట్రిక్. ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఈస్ కాన్సెంట్రిక్ అండ్ సిమెట్రిక్. కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, నీట్ గా ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అడ్జస్ట్ అయి ఉంటుంది 2 హైడ్రోజన్స్ పైన. దట్ మీన్స్ 2 ఆటమ్స్ పైన. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హైడ్రోజన్స్ 2 ఆటమ్స్ పైన నీట్ గా కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది. వెరీ సిమెట్రిక్ అన్నమాట. అంటే ఇటు పక్క ఎక్కువ, ఇటు పక్క తక్కువ, లేదా ఇటు ఎక్కువ, ఇటు తక్కువ అలా ఉండదు. ఇట్ విల్ బి వెరీ సిమెట్రిక్. అంటే ఇటు అడ్జస్ట్మెంట్, క్లౌడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ద రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై is reduced and the stability is attained by the molecules. అప్పుడు రిపల్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? బాండ్ పేర్ కదా అది, బాండ్ పేర్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ నీట్ గా అడ్జస్ట్ అయి ఉంటుంది, కాన్సెంట్రిక్ అండ్ సిమెట్రిక్. కాబట్టి ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్స్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్, ద రిపల్షన్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. రిపల్షన్స్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోయి ఉంటాయి. Okay, repulsions are totally gets reduced. Got it or not? Right. అదే లోన్ pairs ఉన్నాయి అనుకోండి, లోన్ pairs may be repelled, లోన్ pairs may be repelled, కానీ electron pairs, bond pairs మాత్రం they will not gets repelled. Yes, correct. Coming to the last point, 9th one, the amount of energy released per mole during overlapping process is called bond energy. That is called as bond energy. Is called as bond energy. Sorry. Okay, right. Now it is okay. The amount of energy released per mole. ఇప్పుడు ఒక బాండ్ ఫార్మ్ చేసాం మనం. We have formed a bond A, bond B like this. Okay. When this bond is formed, ఒక మోల్ మాలిక్యూల్ రావడానికి how much amount of energy is released అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, that is called as bond energy. Already we have discussed it in bond parameters. Bond parameters లో చెప్పేసాం బాండ్ ని బ్రేక్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో, బాండ్ ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు అంతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అని ఆల్రెడీ we have discussed, right? This energy, ఆ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందన్నా, it will stabilize the entire system. ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, చెప్పండి ఎవరైనా
If the energy is more, bond energy is more, what about the stability of the molecule? Is it more stable or less stable? Quick ga cheppandi. If the bond energy is more, bond energy chaala ekkuva undi anante, that molecule is stable or unstable? Yeah, somebody has answered. Yes, very good, Srinath. Stability increases. If the bond energy is more, stability is also increases. The bond energy ఎక్కువగా ఉంది కదా, సో బ్రేక్ చేసాం అనుకోండి, బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ టు బ్రేక్ ద బాండ్ ఈస్ వెరీ హై. దట్ మీన్స్ దట్ మాలిక్యూల్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. Yes, like N2. N2 is having how many bonds? 3 bonds, triple bond. So if you want to cut it, you need to give more amount of energy, right? Very good. Very good. Hence, the molecule formed has less energy and consequently more stable than the isolated atoms. Okay. Coming to the examples for this valency bond theory. Valency bond theory in base cheskuni explain cheddam. Hydrogen molecule ela vastundi, chlorine molecule ela vastundi, HCl molecule ela vastundi anadi okasari observe cheddam. See here, hydrogen molecule. Oka hydrogen lo evaru untaru? 1 s orbital. Another hydrogen is also having 1 s orbital. These two are overlaps with each other and forms a bond by ss overlap. Got it? Idoka s orbital, idoka s orbital. Ee renditi overlapping valla oka bond form avutundi. This is called as formation of hydrogen molecule. Hydrogen ila form avutundani clear ga మనం explain cheyachu. Okay. Coming to the next one, formation of chlorine. Chlorine ela untundo okasari chudandi. Chlorine that equals to how much? 17. Am I right? 17 kada. 1s2, 2s2, 2p6. ఇక్కడికి నియాన్ అయిపోయింది. 3s2, 3p5. ఒక్కసారి చూడండి రాస్తున్నా అవుటర్ మోస్ట్. 3s2 ఇది ఫుల్ అయిపోయింది. సో ఓవర్లాపింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఓవర్లాపింగ్ లో ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు? ఎవరైతే హాఫ్ ఉంటారో వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. 3p5, 1, 2, 3, 4 and 5. ఇది పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఇది కూడా పార్టిసిపేట్ చేయదు. బట్ దిస్ విల్ పార్టిసిపేట్స్. కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈస్ px, ఇట్ ఈస్ py అండ్ ఇట్ ఈస్ pz. సో pz పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. మన మాలిక్యూల్ ఏంటి? Cl2. అంటే ఎన్ని క్లోరిన్స్ తీసుకోవాలి? 2 క్లోరిన్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇందులో కూడా ఒక pz ఆర్బిటల్ అన్పేర్డ్ గా ఉంటుంది, ఇందులో ఒక pz ఆర్బిటల్ అన్పేర్డ్ గా ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఈస్ pz, it is also pz. It is having 1 electron. This p also having 1 more electron. So in between these two, a bond is formed through internuclear access. So internuclear access through oka bond forming the, it is a sigma pp bond. Pavni, please remember this point. Indak nu adigin daniki cheptunam manam. Yeah, Pavni, correct. It is sigma bond. అంటే pp మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా పై మాత్రమే వస్తుందని, అంటే చాలా మంది పీపీ బాండ్ మధ్యలో పైనే వస్తుందని అనుకుంటాం. బట్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్ అకార్డింగ్ టు వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫార్మ్ ద క్లోరిన్ మాలిక్యూల్, పీపీ బాండ్ ఇస్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ సిగ్మా బట్ నాట్ పై. ఎందుకంటే పీజెడ్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఈ పీజెడ్ లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఈ రెండు ఎండ్ ఆన్ ఎండ్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగి ఇట్ విల్ ఫార్మ్స్ సిగ్మా బాండ్ అని ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, సిగ్మా బాండ్ ఇస్ టూ స్ట్రాంగ్. ఇలా క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఫార్మ్ అవుతుంది. చూడండి, దిస్ ఈస్ p orbital in one chlorine. This is another p orbital in another chlorine. These two are overlaps with each other and forms pp overlap. Okay, pp overlapping form. Indlo a bond ostundani cheppam, sigma bond is formed. Okay. Coming to the formation of HCl. Indaka hydrogen chusam, H2, alage Cl chusam. Indlo ss overlapping jarigindi, ikkada pp overlapping jarigindi. మరి ఇది కాక హెచ్సిఎల్ తీసుకుంటాం, అప్పుడు ఏముంటుంది? ఏ ఓవర్లాపింగ్ అవుతుంది? ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఎస్ లో హైడ్రోజన్ లో ఎస్ ఆర్బిటాల్, క్లోరిన్ లో పి ఆర్బిటాల్. ఇప్పుడే కదా చూసాం, హైడ్రోజన్ లో ఎస్ఆర్ 1s, క్లోరిన్ లో 3p జెడ్ ఇంకా కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎస్ అండ్ పి ఓవర్లాపింగ్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ లో జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ అని అంటాం. ఓకే, ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్. So this relation is very important with respect to objectivity. In a given energy level, the overlapping efficiency is in the order of SS, SP and PP. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఓవర్లాపింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎవరికి ఉంటుంది అని అంటే PP కి ఉంటుంది, then SP and least is SS.
SS ఓవర్లాపింగ్ తాలూకు ఎఫిషియన్సీ తక్కువ, PP ఓవర్లాపింగ్ తాలూకు ఎఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువ. సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ మనకి అడగడానికి అవకాశం. రైట్, లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ ఒకసారి చూడండి. ఎప్పుడైతే ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయో, ఒకవేళ ఓవర్లాప్ అయ్యే ఆటమ్స్ అనేవి సేమ్ ఎలిమెంట్వి లేదా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్వి తీసుకున్నారనుకోండి, సేమ్ ఎలిమెంట్ అయితే వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హోమో అటామిక్ ఓవర్లాప్. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెటరో అటామిక్ ఓవర్లాప్. సేమ్ అయితే హోమో అటామిక్ అంటాం, డిఫరెంట్ అయితే హెటరో అటామిక్ అంటాం. ఆ మాలిక్యూల్స్ కూడా హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్, డిఫరెంట్ అయితే హెటరో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. లేదా సింప్లీ వీ కెన్ సే హోమో న్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్, హెటరో న్యూక్లియర్ మాలిక్యూల్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూసారా? ఎగ్జాంపుల్స్ H2, సిమిలర్ ఆటమ్స్ F2, L2, Br2, I2, O2, N2. These are all similar atoms. HH, ClCl, Br, like that. O double bond O, N triple bond N. So ఎప్పుడైతే సిమిలర్ ఆటమ్స్ మధ్యలో బాండ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి, ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుందో, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్. O2 is homo atomic. But అదే HF, this is hydrogen, this is fluorine. Both the nuclei are different. This is hydrogen, this is chlorine. This is iodine, this is chlorine, like that. So both the atoms, nuclei are completely different. So we can say that it is heteronuclear or heteroatomic molecules. Okay. But here one important thing is, this is also an objective bit. Homoatomic molecules are non-polar, whereas heteroatomic molecules are polar. What is meant by non-polar and polar? ఇప్పుడు హోమోఅటామిక్ తీసుకున్నారనుకోండి, HH కానీ Cl, ఇక్కడ రాస్తాను, HH కానీ ClCl కానీ Br కానీ రాస్తే ప్లస్ మైనస్ అని రాయటానికి వీల్లేదు. Cl ప్లస్ Cl మైనస్ అని రాయకూడదు, Br ప్లస్ Br మైనస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు నాన్ పోలార్. బట్ అలా కాకుండా HCl, HBr, HI ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, H ప్లస్ Cl మైనస్, H plus Br minus, H plus I minus. These are all polar. So heteronuclear atoms are polar, whereas homonuclear molecules are non-polar. Got it? So homonuclear, heteronuclear. ఇప్పుడు ఏవేవైతే heteronuclear తీసుకుంటామో they are all polar. Hetero రెండు సిమిలర్ అవ్వకూడదు, అందులో ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ వస్తుంది. ఇది హోమో, నాన్ పోలార్, రెండు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అని రాయటానికి వీల్లేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాన్ పోలార్, పోల్స్ రావు, దీనిలో మాత్రం పోల్స్ వస్తాయి. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇందాక H2 చూసాం, Cl2 చూసాం, HCl చూసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి. H2O ఆల్సో పోలార్, కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఒక మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. కాబట్టి ఆక్సిజన్ కి మైనస్ వస్తే హైడ్రోజన్స్ రెండింటికి ప్లస్ వస్తుంది. గుడ్, దట్ ఈస్ ఎ పోలార్ మాలిక్యూల్. ఎందుకు? రెండు హైడ్రోజన్స్ ఒక ఆక్సిజన్ అంటే మారిపోయింది కదా, హెటరోన్యూక్లియర్ కదా. హెటరోన్యూక్లియర్ అయితే కంపల్సరీ దట్ ఈస్ పోలార్. సీ హియర్, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ ఎలా వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. Z equals to how much? 8. So 1s2, 2s2, 2p6, sorry, 1s2, 2s2, 4 అయిపోయి 2p4, రైట్. 2s2 ఫిల్ అయిపోయింది, ఇది ఓవర్లాపింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి. 2p4 కదా, 1 2 3 అండ్ 4, ఇది px, ఇది py, ఇది pz. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ హాఫ్ ఫిల్డ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హాఫ్ ఫిల్డ్. అంటే py యాజ్ వెల్ యాజ్ pz both will participates in overlapping. Am I right? రెండు కూడా ఓవర్లాపింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, py యాజ్ వెల్ యాజ్ pz. ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయో చూడండి. ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ మనం చూస్తున్నాం? వీఆర్ ఫార్మింగ్ ద O2 మాలిక్యూల్, రైట్. సో ఒక ఆక్సిజన్ రాస్తున్నా, py అనుకోండి లేదా pz అనుకోండి. ఇంకోటి, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 electron, it is having 1 electron. Consider that it is pz, consider that it is py. This is belongs to one oxygen. Okay, second oxygen చూడండి. This is the second oxygen, one more electron, one more electron. This is py and it is pz.
సో ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ లో ఒక బాండ్ ఫార్మ్ అయితే సైడ్ వైజ్ ఇంకొక బాండ్ ఫార్మ్ అయింది. సైడ్ వైజ్ ఫార్మ్ అయ్యే బాండ్ ఏమంటాం? పై బాండ్ అంటాం. ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ మధ్యలో ఫార్మ్ అయ్యే బాండ్ ని సిగ్మా బాండ్ అంటాం. ఓకే, సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ బోత్ విల్ బి ఫార్మ్ హియర్. అందుకనే ఆక్సిజన్ కి మధ్యలో ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సెస్ నుంచి ఒక బాండ్ వస్తే పై నుంచి ఇంకొక బాండ్ వస్తుంది. అందుకనే ఓకి డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది అని అంటాం. ఓ ఈస్ హ్యావింగ్ డబుల్ బాండ్, 1 sigma and 1 pi. Very good. See, this is oxygen. This is oxygen. It is 1 pz consider. Is 1 pz consider. Z అనుకోండి. Z అయితే ఇది y అనుకున్నాం. ఏదో ఒకటి. ఇందాక నుంచి Z అనే చెప్తున్నాం కాబట్టి Z ఏ మాట్లాడుతున్నాం. This is 2pz. That is also 2pz. So internuclear axis. This is x. X మనకు అక్కర్లా. py side wise. This is end on end. Okay. Coming to the nitrogen. Nitrogen molecule kuda ilage untundi. Nitrogen molecule is also looking like this. That equals to 7. 1s2 2s2 2p3 only. 2s2 px py and pz. Oka nitrogen lo how many unpaired electrons are there? 3 unpaired. This will forms, and this will forms or participates in overlapping. Like as another nitrogen also. This px, py, pz. This is for one nitrogen. Second nitrogen, 1, 2, and 3. This will form a sigma bond. These two will form pi bonds. These two will form pi bonds. Okay. So nitrogen undi. మధ్యలో ఒక బాండ్ వచ్చింది. మిగతా రెండు పై బాండ్స్ వచ్చాయి. అందుకని నైట్రోజన్ కి మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది అని అంటారు. వెరీ గుడ్. 1 sigma and 2 pi bonds. వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ ఏ థియరీ బట్టి చెప్పాం మనం? ఎక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ జరగట్లా. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ హైబ్రిడైజేషన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాలెన్సీ బాండ్ థియరీస్. అంటే ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో ఓవర్లాపింగ్ జరిగింది. ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో ఓవర్లాపింగ్. దిస్ ఇస్ ఎ పై బాండ్, దిస్ ఇస్ ఎ పై బాండ్, దీస్ టూ ఆర్ పై బాండ్స్, బట్ దిస్ ఇస్ సిగ్మా బాండ్. అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని ఇచ్చాడు వాడు, మనం జెడ్ యాక్సిస్ అనుకుంటున్నాం ఇందాకటి నుంచి. ఏదైనా పర్వాలేదని చెప్పాను ఇందాక అందుకని. ఓకే, అలాగే H2O మాలిక్యూల్ కూడా చూడండి. H2O ఏం చేస్తాం? ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్స్, 1s2 2s2 2p4 కదా. రాయటం రావాలి మీకు, వెంటనే వచ్చేయాలి. 2p4 చూడండి, 1 2 3 and 4. సో py pz, దీస్ టూ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఓవర్లాపింగ్. ఈ రెండు ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంటాయి. ఓవర్లాపింగ్ జరిగేటప్పుడు హైడ్రోజన్ తో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. z ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి 1s1. 1s1 లో ఉండే s ఆర్బిటల్ తో ఓవర్లాప్ అవుతాయి. ఎలాగా చూడండి. దిస్ ఈస్ s లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఆక్సిజన్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? py pz కదా. దిస్ ఇస్ py and it is pz. ఇలాగైనా రాయొచ్చు మనం. రాయొచ్చా? చూడండి, దీనిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, దీనిలో ఒక ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ ఆల్సో కంబైన్స్ విత్ దిస్ s ఆర్బిటల్ ఇన్ హైడ్రోజన్. ఓకే, అప్పుడు ఎలా ఉంది? దిస్ ఈస్ py, దిస్ ఈస్ pz. ఎవరైనా చెప్పండి ఈ మధ్యలో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? దిస్ ఈస్ pz, దిస్ ఈస్ py. బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందన్న? దిస్ ఈస్ py, దిస్ ఈస్ pz. What about the bond angle? Yeah, perfect, Pavani, correct. 90 degrees is the bond angle. Kani practical results will say that the bond angle in water is not 90 degrees. 90 degrees లేదని తెలిసింది వాళ్ళకి. No, not 109. It is 104 degrees 30 minutes. లేదా 104.30 degrees and see here. 104 degrees 30 minutes, but it is not 90 degrees. మామూలుగా అయితే ఎలా ఉండాలంటే 90 degrees. ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? y యాక్సిస్ z యాక్సిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా 90 degrees ఉండాలి అని వాలెన్సీ బాండ్ థియరీ చెప్తే అది తప్పు. 90 degrees ఉండదు, ఖచ్చితంగా 104 degrees. అంటే 90 కన్నా కొంచెం బాండ్ యాంగిల్ పెరిగిపోతుంది. కారణం ఏంటి అనేది VSEPR థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్. ఆక్సిజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్. ఎప్పుడైతే వాలెన్స్ షెల్ లో లోన్ పేర్స్ ఉంటాయో వాటి మధ్యలో రిపల్షన్స్ వచ్చి బాండ్ యాంగిల్ చేంజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పింది VSEPR థియరీ.
అంటే వ్యాలెన్సీ బాండ్ థియరీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఎక్కడ లోన్ పేర్స్ లేని వాటికైతే ఇట్ వాజ్ సాటిస్ఫైడ్, బట్ లోన్ పేర్స్ ఉన్న వాటికి మాత్రం ఇట్ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, అందుకు ఈఎస్సిపిఆర్ థియరీ చదవాల్సిన నెసెసిటీ చాలా ఉంది మనకి, బికాస్ we need to consider the bond pairs as well as loan pairs in this EAMCET. రెండు కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం ఇందులో. ఓకే, ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ EAMCET థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద మాలిక్యులర్ షేప్. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? సిడ్జ్విక్ అండ్ పవెల్. సిడ్జ్విక్ పవెల్ ప్రపోజ్ చేస్తే దీన్ని గిల్లెస్పీ అండ్ నైహోమ్ వాజ్ ఇంప్రూవ్డ్. మళ్ళీ 4 సైంటిస్ట్ అన్నమాట. సిడ్జ్విక్ పవెల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, దే వర్ ప్రపోజ్డ్, బట్ గిల్లెస్పీ అండ్ నైహోమ్ విల్ బి హ్యావ్ బీన్ ఇంప్రూవ్డ్ ద సేమ్ థియరీ అన్నమాట. దేనికోసం? మాలిక్యులర్, వీళ్ళు కూడా మాలిక్యులర్ షేప్స్, మాలిక్యులర్ షేప్స్ అండ్ బాండ్ యాంగిల్స్, ఈ రెండింటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నేను దీనికి ఒక చాలా చిన్న హింట్ ఇస్తాను అనమాట, టిప్ ట్రిక్ నేను ఇస్తాను, దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయిపోయారు అనుకోండి, విల్ బి వెరీ ఈజీ టు, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. సో ఎలా ఉంటుంది అసలు విఎస్సిపిఆర్ థియరీ ఎలా ఉంటుంది? ఆస్టిలేట్స్ ఒకసారి చూడండి. ద షేప్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ కదా, షేపే కదా డిటర్మైన్ చేస్తాం. దేనివల్ల డిటర్మైన్ చేస్తాం? బై రిపల్షన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షెల్. అన్ని బాండ్ పెయిర్ మధ్యలో కూడా రిపల్షన్స్ రావచ్చు. సార్ లోన్ పెయిర్స్ ఉంటేనే వస్తాయంటే కాదు, బాండ్ పెయిర్ మధ్యలో కూడా రిపల్షన్స్ వస్తాయి. యాజ్ ద రిపల్షన్ విల్ బి లెస్. రిపల్షన్ ఎంత, ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి, ఒక మాలిక్యూల్ ఇలా ఉందనుకోండి, 90 degrees అన్నారు కదా, ఇది 90 degrees. సో ఇలా దగ్గరగా వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ 2 బాండ్ పెయిర్స్ మధ్యలో రిపల్షన్స్ ఎక్కువైపోయి ఎక్కడ మాక్సిమం తక్కువ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి అంతవరకు సాగిపోతాయి. ఇంకెంతకన్నా పైకి వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, అట్నుంచి మళ్ళీ రిపల్షన్ వస్తుంది. అందుకని ఎక్కడైతే మనకి రిపల్షన్స్ తక్కువ ఉంటే అక్కడ వరకు రిపల్షన్ జరిగి ఆగిపోతుంది అనమాట. అది రిపల్షన్స్ వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ మనం 90 ఉంటుందేమో అనుకుంటాం, కానీ కొంచెం మారిపోతుంది. 190ది 104 అయిపోయింది కదా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లో. అలాగే మనం అనుకున్నట్టు అమ్మోనియాలో 109 ఉంటుంది అనుకుంటాం, కానీ 107 పడిపోతుంది. అలా కొన్నిట్లో బాండ్ యాంగిల్స్ అనేవి మారిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈఎస్సిపిఆర్ థియరీ చెప్పింది మనకి. ఏంటది? ఏదైతే ఆటమ్స్ ఉన్నాయో మాలిక్యూల్స్ లో, ఆటమ్స్ కి ఆటమ్స్ మధ్యలో బాండ్ పెయిర్స్ ఉంటాయి, లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి, లోన్ పెయిర్ కి రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, లేదా లోన్ పెయిర్ కి రిపల్షన్స్ ఉంటాయి, లేదా బాండ్ పెయిర్ కి రిపల్షన్స్ ఉంటాయి అని చెప్పారు. 2 లోన్ పెయిర్స్ మధ్యలో ఉండొచ్చు, 2 బాండ్ పెయిర్స్ మధ్యలో ఉండొచ్చు, ఒక లోన్ పెయిర్ ఒక బాండ్ పెయిర్ మధ్యలో కూడా రిపల్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది? మాలిక్యూల్ తాలూకు షేప్ అనేది ఇట్ ఇస్ టోటలీ గెట్స్ చేంజ్డ్. అది ఫైండ్ అవుట్ చేశారనమాట విఎస్సిపిఆర్ థియరీలో. దాన్ని మనం పట్టుకోవాలి. ఎన్ని లోన్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బాండ్ పెయిర్స్ ఉన్నాయని నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే యూ కెన్ ఈజీలీ గెస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది గివెన్ మాలిక్యూల్. తక్కువని మాలిక్యూల్ షేప్ చెప్పేయచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద లోన్ పెయిర్, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పెయిర్స్. ఎన్ని లోన్ పెయిర్స్ ఎన్ని బాండ్ పెయిర్స్ తెలిస్తేనే మనం చెప్పగలం, లేకపోతే చెప్పలేం. ఓకే, లెట్ us discuss one by one. A lone pair of electrons takes more space and the bond pair of electrons will takes the less space. ఎందుకు లోన్ పెయిర్స్ ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటాయంటే, లోన్ పెయిర్స్ అనేవి ఒక సెంట్రల్ ఆటమ్ పైన మాత్రమే ఉంటాయి. ఇప్పుడు H2O తీసుకున్నారు మీరు, హైడ్రోజన్ మీద లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. హైడ్రోజన్ మీద ఉంటాయా? ఉండవు. ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. బట్ ఆక్సిజన్ మీద మాత్రం లోన్ పెయిర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆక్యుపైస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కంపేర్ విత్ బాండ్ పెయిర్స్. బాండ్ పెయిర్స్ అంత ఎక్కువ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయవు, but these lone pairs will occupy the maximum amount of space. Okay, it follows the repulsion between 2 lone pairs is greater. 2 lone pairs is greater than between bond pair and lone pair, than lone pair bond pair and bond pair. చూసారా ఇక్కడ లోన్ పెయిర్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తాయి కాబట్టి వాటి మధ్యలో రిపల్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. లోన్ పెయిర్ కి బాండ్ పెయిర్ కి రిపల్షన్స్ కొంచెం తక్కువ, బాండ్ పెయిర్ కి ఇంకా తక్కువ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆర్డర్. సో ద లోన్ పెయిర్ రిపల్షన్స్ ఆర్ వెరీ హై కంపేర్ విత్ లోన్ పెయిర్ బాండ్ పెయిర్, కంపేర్ విత్ బాండ్ పెయిర్. ఇంకా ఏం చెప్తుంది వాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ రిపల్షన్? ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లోన్ పెయిర్స్ ఆన్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఆక్సిజన్ పైన లోన్ పెయిర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, it causes slight distortion
of the bond angle and or from the ideal shape. Original ga మనం 90 degrees ఉండాలి బాండ్ యాంగిల్ అని అనుకున్నాం, కానీ దాని నుంచి ఆ ఐడియల్ షేప్ నుంచి బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ టోటలీ గెట్స్ డిస్టార్టెడ్ అంటే చేంజెస్. బాండ్ యాంగిల్ అనేది మారిపోతుంది. ఎవరు మార్చేస్తారు? సెంట్రల్ ఆటమ్ పై నుండి లోన్ పేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ చేంజెస్ ద బాండ్ యాంగిల్. If the angle between a lone pair, central atom and a bond pair is increased, ఒకవేళ central atom it follows that the actual bond angle between the atom must be decreased. Anyway, అది పక్కన పెట్టుకోండి. ఏదైనా సెంట్రల్ ఆటమ్ పైన లోన్ పేర్స్ కానీ ఉంటే లోన్ పేర్ కి మధ్యలో రిపల్షన్స్ రావడం వల్ల బాండ్ యాంగిల్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి. గాట్ ఇట్? సో ఈ రిపల్షన్స్ వరకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. The magnitude of repulsions between bonding pairs of electrons depends on electronegativity difference. This is most important between central atom and other atoms. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఉంది ఆక్సిజన్, ఇక్కడ నార్మల్ అదర్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ పైన బాండ్ పేర్ రిపల్షన్స్ అనేవి డిపెండ్ అయ్యింది. ఓకే, ఒకవేళ డబుల్ బాండ్స్ తీసుకోండి, సింగిల్ బాండ్స్ తీసుకోండి, మల్టిపుల్ బాండ్స్ అంటే ట్రిపుల్ బాండ్స్ తీసుకోండి, వీటిలో ఎవరికి రిపల్షన్ ఎక్కువ? ఏ బాండ్ బి ఉంది, ఏ డబుల్ బాండ్ బి ఉంది, ఏ ట్రిపుల్ బాండ్ బి ఉంది, వీటిలో ఎవరికి రిపల్షన్స్ ఎక్కువ? దీనికి రిపల్షన్స్ ఎక్కువ. రిపల్షన్స్ ఆర్ వెరీ హై. ఎందుకు? 3 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి దీనికి రిపల్షన్స్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి అన్నమాట. డబుల్ బాండ్స్ కాజ్ మోర్ రిపల్షన్ దాన్ సింగిల్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కాజ్ మోర్ రిపల్షన్ దాన్ డబుల్. ఎక్స్ ఆక్సిజన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కదా, హైడ్రోజన్ కన్నా ఆక్సిజన్ అనేది ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎక్కువ. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది? బాండ్ యాంగిల్ లో చేంజ్ ఇచ్చేది ఎవరు అంటే ఆక్సిజన్. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ సింగిల్ డబుల్ ట్రిపుల్ లో కూడా valence shell electron pair repulsion చెప్తాను మనకి. ఓకే రైట్. ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్ మాలిక్యులర్ జామెట్రీ. జామెట్రీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు షేప్. షేప్ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ టు డివైడ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ 2 categories. ఎలా చెప్పొచ్చు? మాలిక్యూల్స్ in which central atom has no lone pairs, central atom has more lone pairs, one or more, ఎక్కువ ఉండొచ్చు. లోన్ పేర్స్ లేనివి ఉంటాయి, లోన్ పేర్స్ ఉన్నవి ఉంటాయి. లోన్ పేర్స్ లేవు అనుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మనం చెప్పాం, ఆ పాయింట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయం, అంటే ఇందులో నేను నోట్ చేయలేదు, బట్ ఇక్కడ చెప్తున్నా. నో లోన్ పేర్స్, 1 or more లోన్ పేర్స్. నో లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, షేప్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దాని షేప్ దానికే ఉంటుంది. బట్ లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, షేప్ ఈజ్ డిస్టార్టెడ్. షేప్ అనేది ఏమైపోతుంది? డిస్టార్టెడ్ అంటే చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? వెన్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్స్. లోన్ పేర్స్ ఉంటే మాత్రం కెన్ యూ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్? ఎస్, ఐ విల్ గివ్. ఇప్పుడే నేను అది ఆ టేబులర్ ఫార్మ్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు. ఆ టేబులర్ ఫార్మ్ ని బేస్ చేసుకుని యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్. 1 లోన్ పేర్ ఉండే చెప్తాను, 2 లోన్ పేర్స్ ఉండే చెప్తాను, 3 లోన్ పేర్స్ ఉండే చెప్తాను, అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ 1 by 1. సో వాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ అర్థమైంది కదా మీకు? ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ? 7th. సో ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు మనం? బాండ్ పేర్స్, లోన్ పేర్స్, బాండ్ పేర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోన్ పేర్స్. బాండ్ పేర్స్ ని లోన్ పేర్స్ ని బేస్ చేసుకుని యూ కెన్ ఈజీలీ గెస్. బాండ్ పేర్స్ ఒక్కటే ఉన్నాయనుకోండి, లోన్ పేర్స్ లేవనుకోండి, దాని షేప్ దానికే ఉంటుంది, షేప్ విల్ నాట్ చేంజెస్. బట్ లోన్ పేర్స్ వస్తాయనుకోండి, షేప్ ఈస్ టోటలీ గెట్స్ డిస్టార్టెడ్. ఓకే, దానికి సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తున్నాను, నోట్ చేసుకోండి. రన్నింగ్ నోట్స్ లో నోట్ చేయండి. 20, 30, 40, 50, 60 and 70. ఏంటి సార్ ఇవన్నీ? 20, 30, 40, 50, 60, 70 ఏంటి అంటున్నారు అంటే, 20లో 2 ఈజ్ బాండ్ పేర్, 3 బాండ్ పేర్స్, 4 బాండ్ పేర్స్, 5, 6, 7. బట్ 0 ఏంటి? లోన్ పేర్స్. అంటే అసలు లోన్ పేర్స్ లేకుండా బాండ్ పేర్స్ మాత్రమే ఉంటే, లోన్ పేర్స్ లేకుండా బాండ్ పేర్స్ మాత్రమే ఉంటే, 2 లోన్ పేర్స్ ఉండి 0 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ ఈస్ షేప్ లీనియర్ షేప్. ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు లీనియర్ షేప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెరీలియం క్లోరైడ్, BeCl, Cl, అంతే లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది. లీనియర్ షేప్ అనగానే బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? 180 degrees. 3 బాండ్ పేర్స్, 0 లోన్ పేర్. లోన్ పేర్స్ లేవు, 3 కదా. 3 అనగానే ఇట్ ఈస్
Please by heart all these values and related shapes. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 20 is linear. 30 is trigonal planar. B, Cl3. This is boron, chlorine, and chlorine. Okay, bond angle is 120. So triangle, triangle shape lo undi kada. Kabatti trigonal planar anandi. 40. 4 bond pairs, 0 bond pairs. Four bond pairs, 0 lone pairs. It is called as, yeah, very good. Is tetrahedral correct? Tetrahedral. For example, CH4. This is carbon, one hydrogen, second one, third one, and fourth. So it is tetrahedral shape. So the bond angle for tetrahedral is 109 degrees, 28 minutes, 8 minutes. Then H4 plus is also tetrahedral. 109 degrees, 28 minutes. Coming to the next one, 50. 50 means 5 bond pairs, 0 lone pairs. So it is trigonal bipyramidal. The shape is trigonal bipyramidal. The best example is PCl5. See here. This is trigonal shape. Triangle shape lo undi, trigonal. This is on one plane. Oka phosphorus, 3 chlorines oka plane lo untayi. Another chlorine is above the plane and another chlorine is below the plane. A plane ki paina okati, kinda okati rendu. Remaining 2 chlorines lo, 1 chlorine is above the plane, second chlorine is below the plane. Ila kanipistayi. PCl, it is trigonal bipyramidal. ఎప్పుడైతే trigonal bipyramidal అన్నామో 2 different types of bond angles will be there. Trigonal ఎంత చెప్పాను అన్న ఇందాక, ఇక్కడ చూడండి. Trigonal ఎంత చెప్పాం? This is 120. కానీ ప్లేన్ కి పైన ఒక క్లోరిన్, ప్లేన్ కి కింద ఒక క్లోరిన్ ఉందన్నాం కదా. ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? This is plane, above the plane అన్నాం. So how much bond angle it is? Anyone please tell me quick. This bond angle is, this is plane. Correct ga chlorine ఇలా ఉంది. This is plane. Correct ga chlorine ఇలా ఉంది. So ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? Yeah, somebody has answered. That's all. Very good. 90 degrees. Perfect. So there are 2 different types of bond angles are present in trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal రెండు బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఒక 90 అయితే ఇంకోటి 120 అవుతుంది. ట్రైగనల్ ప్లానార్ లో 120 ఉంది. బైపిరమిడల్ సార్ ఎందుకు బైపిరమిడల్ అన్నారు అని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. ఇదో క్లోరిన్ ఉంది, ఇదో క్లోరిన్ ఉంది కదా. సో ఈ ప్లేన్ లోంచి పైనుండే క్లోరిన్ కి 3 ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తే, అంటే ఎక్కడెక్కడ this 1, this 2 and it is 3 ఇలా అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, it looks like a pyramid from the top view. In the same way from bottom view 1, 2 and 3. From bottom also it looks like a pyramid. రెండు pyramids ఉన్నాయి కాబట్టి it is trigonal 1 and 2 bipyramidal అని అంటాం. It is a trigonal bipyramidal. 50 is over. Coming to the next one, 60. 60 ఏమని చెప్పాం మనం? Octahedral. Time is almost 60 means it is octahedral. Octahedral shape ఎలా ఉంటుంది? Example చెప్తున్నా. SF6. Very good. SF6. This is sulfur. 1, 2, 3, 4. Fluorine. SF4. These 4 fluorines with sulfur are in one plane. Remaining 2 fluorines ఎక్కడ ఉన్నాయి? One is above and the second one is below. Plane కి పైన ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంది, plane కి కింద ఒక ఫ్లోరిన్ ఉంది. Okay. So again here also 2 different types of bond angles are present. 2 bond angles are present in this case, where this is 90 and this is also 90. So but 2 bond angles are same. Two bond angles similar, but they are 90. Can 2 bond angles ఉంటాయని మాత్రం మర్చిపోకండి. 2 bond angles will be present. This is octahedral. Coming to the last, that is 70. 70 means
pentagonal bipyramidal. Pentagonal అనేది మనకి ఇంకొకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ IF7. IF7 is the example for pentagonal bipyramidal. In this 7 bond pairs and 0 ఎక్కడ లోన్ pairs లేని వాటినే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ iodine. Pentagon, that means this is pentagon shape. Am I right? 1, fluorine, 3, 4 and 5. What about the remaining 2? One is above the plane and the second one is below the plane. So pentagon shape lo IF5 unte 6th fluorine pine undi 7th fluorine కింద ఉంది. That's all. This is pentagonal bipyramidal. ఎవరైనా ఒక బాండ్ యాంగిల్ నేను చెప్తాను, ఇంకో బాండ్ యాంగిల్ మీరు చెప్పండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ బాండ్ యాంగిల్. ఎంతది? ఇలా పైన ఉంది కదా, ఓకే, అబౌవ్ ద ప్లేన్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ 90 degrees. వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్, 90 degrees. ఒకటి చెప్పేసాం మనం. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ బాండ్ యాంగిల్? IF5 లో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? ఎనీవన్? by 5. పై ఏంటి? పై రాశారు ఎందుకు? 90 కాదు, అది 90 అవ్వదు. 90 అయితే పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. 5 ఉన్నాయి కదా. పై అంటే 360 అని ఉద్దేశం. ఎస్ శ్రీనాథ్, కరెక్ట్. 5 మీన్స్ ఎస్, యువర్ ఒపీనియన్ 360. వెరీ గుడ్. చూడండి, ఎప్పుడైనా సర్కిల్ ఎంత ఉంటుంది? 360 ఉంటుంది. ఓకే, 360. దాన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేసాం అన్న? 5 ఫ్లోరింగ్స్ తో 5 పార్ట్స్ చేసాం. అంటే 360 by 5. 360 by 5. How much it is? 5 7s are 35. 1 0 5 2s are 72 degrees. So here the bond angle is 70. అంటే ఇందులో 72 degrees is one bond angle, 90 degrees is the another bond angle. ఓకే, ఇవన్నీ మనకు ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్. యా పావని, టెల్ మీ. ఓకే, పై కాదులేండి, అదే పై అని తను రాశాడు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పై. టోటల్ సర్కిల్ చూసుకోవాలి మనం. తను పై అని రాశాడు, తను 360 చెప్పబోయాడు, 2 పై అని చెప్పబోయాడు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పై. యా, మేబీ టౌ. ఓకే, మన సర్కిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సర్కిల్ కదా ఇదంతా, టోటల్ సర్కిల్. సర్కిల్ ఎన్ని డిగ్రీస్? 360 degrees ఉంటుంది. దాన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ చేసాం మనం? We have divided into 5 parts. So 360 by 5, that is 72. That's all. Okay, don't get the system should be complicated. Okay, complicate cheskokanడి, simple it is. It is circle. Circle means 360. We are dividing that circle into 5 parts. 360 by 5, that is 72. Very simple. That's all. Okay, so ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఏమయ్యాయి మీకు? These are all having bond pairs but not లోన్ పేర్స్. లోన్ పేర్స్ అన్ని 0, 20 30 40 50 60 70. అంటే బాండ్ పేర్స్ నీకు తెలిస్తే, లోన్ పేర్స్ లేకపోతే, దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్, దీస్ ఆర్ ద షేప్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ మాలిక్యూల్. బట్ లోన్ పేర్స్ కూడా ఉంటే అప్పుడు ఎలాగా? టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద BSCPR థియరీ కంటిన్యూషన్ విత్ డైపోల్ మూమెంట్ అలాంగ్ విత్ హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, ఒక్కసారి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, మీకు మీ రైజ్ ప్లాట్ఫామ్ లో ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది ఒకసారి చూడండి. It is becoming slow. Anyway, that is the procedure to practice the number of questions. Questions ని మీరు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అందులోనే. సో ఎటు వెళ్తారు మీరు? ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇది వస్తుంది, రైట్? ఇందులో ప్రాక్టీస్ సెషన్స్కి వెళ్ళండి. చూడండి, షార్ట్ నోట్స్ ఈస్ దేర్, లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. కానీ లాంగ్ టర్మ్ కోర్సులో మీకు ఇది వస్తుంది. ఎస్, చాప్టర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బట్ టాపిక్స్ వైజ్ లేవు. టాపిక్స్ వైజ్ లేవు, మరి అన్ని మనకి వరుసగా. ఎనీవే చూద్దాం మనం. ఓకే, సో సెషన్స్ ఎలా ఓపెన్? ఇగో చూసారా, ఇలా ఓపెన్ అవుతాయి క్వశ్చన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కోవలెంట్? యు నో H2, CaO, KCl and Na2S. This is ionic, this is also ionic. Calcium oxide is also ionic. H2 is correct. Save and next question. If the atomic number of element X is 7, the best electron dot symbol for the element is 7. అంటే నైట్రోజన్. ఒక పెయిర్ ఉంటుంది, 3 single electrons ఉంటాయి. ఒక పెయిర్ 3 single electrons. This is correct. Save and next. Like that you can practice it. No, you can see.
You can see all these questions. Once you log in, మీరు లాగిన్ అయితే మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు కదా, లాగిన్ అయితే యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ ఉంటాయి నాన్న, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉంటాయి, నథింగ్ టు వరీ. మీరు డెస్క్టాప్ లోనే చూడాలి, ల్యాప్టాప్ లో కానీ సిస్టమ్ లో కానీ చూస్తేనే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ అబౌట్ దిస్. ఇవన్నీ క్లారిటీగా ఉంటాయి మీకు, లేకపోతే రావు, క్లారిటీ ఉండదు. ఇవి ఓపెన్ అవ్వవు, లేకపోతే ఫోన్ లో అయితే ఓపెన్ అవ్వవు. ఫోన్ లో వద్దు, చూడకండి. ఓకే, దీనిలో నీకు క్లాస్ 11 ఉంది, క్లాస్ 12 ఉంది, రెండు కూడా ఉన్నాయి, క్లాస్ 11 అండ్ క్లాస్ 12. మీకు ఏది కావాలంటే అది ప్రాక్టీస్ 1, 2, 3 అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఇది లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ మీది. దిస్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్. ఈ లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ ఇది. ఎస్ బ్రౌజర్ లో అవుతుంది. చూడండి, లైవ్ టెస్ట్లు మనం చేసుకోవచ్చు. అదే క్విజ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాం కదా, ప్రస్తుతానికి ఇంకా పట్ల కమింగ్ సూన్ అని వచ్చింది. ఇంకా మీరు ఒక మ్యాథ్స్ కూడా అయినట్లేదు కదా, మ్యాథ్స్ ఆల్సో నాట్ దర్, ఆన్ గోయింగ్ ఇంకా ఏం లేవు, కమింగ్ సూన్. బట్ డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ 1 or 2 days దే విల్ గివ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. అంటే 6 questions మాత్రమే ఉంటాయి అందులోని, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బట్ ఈ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ లో యూ హ్యావ్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సమ్ hundreds of questions are available in this practice sessions column, right? Thank you, Nana, all of you. Tomorrow we will continue the VSEPR theory with lone pairs along with hybridization and dipole moment. Rendu kuda observe cheddam. Until then, keep watching my videos, all of you. Thank you. Bye bye.